A cout bien ilwy a des phrases quoin obligames, des phrases qui erevent dosement, mais qui changent tot one vie, si jur eld. Dans one cabane perdu entre le ciel et la terre, un homie a murmure a one phrase étrange, pas one promesse, pas un menace, just un phrase dit comment, comme un vie ride ancien. To seras bénie entre draps, a soirées, un soirée fatigué, un soirée de femme qui a trop attendu, trop près, trop espéré, elle tate noire. Et surtout, on lui avait rappelé toute sa vie qu'il n'y donnerait jamais la vie. Les me d'aixons avant pareil. Les chiffres, les tests, les regards journées. Infertile. Alors elle avait appris de vivre avec le silence. Le silence des bersacs vides. Le silence des tests de famille. Le silence des nuits trop longues. Et puis il y avait ce cowboy en homme simple regard profond voix lente. Un homme parlet plus mais dans chaque mot semblait avoir du poids. Il n'y l'a passé doit. Il lui a just offered un toit. Du boys qui craque. Un few qui ray chaff. Et one près sans rassurante dans l'obscurité. Elle n'y cherchait pas l'amour. Elle n'y croyait plus aux miracles. Vivre d'un hiver de plus. Mais parfois, la vie choisit les moments en antenne plus rien. Parfois, l'amour arrive sans brute. Sans grandes déclarations, just dix et mes fatigues as dix solitudes, et un cabane loin du monde, reste avec moi. Parce que cette histoire ens passe seulement une histoire d'amour. Chest une histoire de foi perdue et retrouvée. One histoire de regard qui change tout. One histoire à la douleur apprendre respirer nouveau. Tu vas comprendre pourquoi cette femme un jamais oublie cette nuit eld. Tu vas comprendre pourquoi cette homme a parlé de bénédiction et non de désir. Et surtout tu vas comprendre que parfois, si qu'on croit impossible attend juste le bon endroit pour n'actri, ni pars pas si qui arrive ensuite die passe tout si qu'il avait imaginé, et puis tri tout si que toi aussi, tu crois possible elle avait entendu les mots comme en ri en couplet mais profond, infertile, pas crée, pas explique avec désir, just poser Freud de finitif. Du partir de ce jour, chaque matin a commencé avec le mi-poid sur la poitrine. Elle s'élevait, elle avance et elle travaillait, mais delante rire quelque chose s'était fendu. Elle regardait les autres femmes porter leur ventre avec fierté, et elle se demandait si qu'elle avait fait du mal pour qui le contourne ainsi. Pourtant elle continuait, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle se disait souvent de voix basse, j'ai pas demandé de trop courageuse, j'ai just refusé de tomber ly avec des jours où elle parlait seule en marchant, comme pour se convaincre que son existence avait encore un sens. Elle disait, mais si je n'y donne pas la vie, je suis encore en vie. Mais si je n'y porte pas d'enfant, je porte des histoires des douleurs des arrevés. Et ces mots la tenaient débout quand personne n'y regardait. La nuit elle pleurait sans brute, puis elle se redressait, échiat son visage et murmurait, demain je marcherai encore. Pas pour prouver quelque chose mais pour n'y pas disparaître on lui avait souvent dit, tu dois accepter. Mais accepter n'y voulait pas dire serait signer. Pour elle, accepter si était continuer d'aimer la vie malgré la blessure, si était se lever à mi quand les si or disait non, si était regarder les ciel et penser, put tracement kemen est différent pas moins important just différent. Elle parlait tout son reflet dans les miroirs et disait, tu es entieri et mi casse, tu es valuable. Même sans ce qu'on attend de toi dans les moments les plus sombres, elle trouvait la force dans les choses simples. One task chaude entre les mains, le brut du vent contre les murs. Le silence qui ne juge pas, elle comprenait alors que la dignité n'est pas dans si qu'on reçoit, mais dans la face en dont on si chint quand tout manque. Elle si rapier tate, je n'y suis pas die fini pars, que je n'y pix pas faire, mais par la manie redont je continue d'aimer, elle avait appris que certaines femmes portent des enfants, et daughters portent des mondes invisibles. Elle portait la patience, elle portait la sport discret, elle portait la capacité de rester dans un monde dur, et parfois, dans un souffle presque inaudible, elle se disait, Petri que la vie me prie per autre chose, quelque chose que je n'y comprends pas encore, elle n'était pas une femme vaincue. Elle était une femme en marche, une femme qui avait mal à oui, mais qui venait quand aimé. Une femme qui transformait la douleur en profondeur, et sans le savoir, chaque pas qu'elle faisait,
Chake jur ol choisissate de rester debout, pray parate un miracle qui innovate pas in cor trove sa forme, un miracle que nat savant aud on a cesse de l'attendre el ni parlate pas bucup, it cesse justment pour sila que ses mots comptant. Li cow boy a tate de six qui observant evanta juger, qui a cutten devanta or a pondra. Il avada pristras tot quela silence puden dire plus long qui mil discours. Quand il entrait dans un pays il imposate rien il ate il du simplement, kami un prade sense stable, kami un sol firm susles pides de six qui dotant sausages ni venate passes livers mais des jurs difficiles, dis matins freuds, dis nuits passes sul avec ses penseas. Il avate compras qui la vie ni dun pas toujours desirae penses clairs, alors il avate choisi un autre voix. Celle de l'acceptation calme. Il disset souvent sans hausser la voix, on ni contre li passe tout, mais on choisit comment on traverse qui arrive, et ces phrases simples restant longtemps dans l'air, comme des vieilles rites qu'on avait jamais osé formuler il ni promettait jamais si cool ni pouvait tenir. Il disset G ni pix pas changer ton passé, mais G pix vi trail d'aujourd'hui, et dans un monde plein de promesses vides, cette han tête avec quelque chose de puissant. Il montrait par ses gestes si que d'autres tentant d'expliquer avec de grands mots. Prépare du café repère one port, et cauter sans interrompre. Il savait que l'homme commence souvent par le respect du rythme de l'autre quand il regardait cette femme, il n'y voyait pas une blessure de repérer, il voyait une force fatiguée. Il voyait quelque qui avait tenu trop longtemps seul, et au lieu de vouloir la sauver, il lui offrait un espace pour respirer. Il disait doucement tu ans rien du prover AC. Sois just mots pour elle, et tant commis un refuge se suggest et tate dans sa manie de rester simple. Il croyait que la paix se trouve dans les petites choses. Parler du futur. Un few qui crée pite sans poser de questions. Il répétait tate souvent, quand tu ralentis, la vie te parle mieux. Et lui avait pris du ralentir, non par paresse mais par lucidité. Il savait que cur en face pas les douleurs. Mais que sur terput les apaiser il avait s'épissé rare di ni pas for quand l'autre souffre. Il restait, même mi quand si était inconfortable, même mi quand il en avait rien de dire, il montrait que la vraie force enst pas de porter seul, mais de savoir rester présent pour quelqu'une d'autre. Il pensait que chacun porte un combat invisible et que la gentillesse est une forme de courage dans sa voix posée, il y avait une invitation de l'autre prise. Past abandonner, il disait la vie trouve toujours un chemin, et mi quand on n'y voit pas. It de force de vivre ainsi, sans brute, sans démonstration, il était devenu un homme qui rassure sans contrôleur, qui aime sans posséder, qui guide sans diriger, un homme dont la sagesse ni cherchait pas de briller, mais duré chauffeur la cabane était loin de tout, loin des routes, loin du brute, loin des attentats du monde. Elle n'y ressemblait de rien d'extraordinaire, du bois usé, une fen triqueles passer la lumière du matin. Portant dives qu'on y entrait, quelque chose changeait, l'air semblait plus lent, plus dux, comme si le temps accepted en fin de faire one pause. Pour six qui arrivant avec le cedar lord, un endroit comme celui deviant plus qu'un abri, il deviant one respiration dans cette cabane, personne n'y demandait qui elle était avant. Personne n'y lui rappelait ce qu'il n'avait pas rai aussi du wordre. Les mers n'y jugeant pas, le sol n'y posait pas de questionnaire, fermer les yeux et sentir pour la première, refois depuis longtemps que rien en était attendu d'elle. Parfois, le vrai refugiens passe un lu luxux, mais un android alone pete da poser ses purs sans avoir de les expliquer le matin, la lumière en trait doucement, sans brusquer. Elle s'y révélait avec le silence, un silence qui n'y faisait pas mal. Elle comprenait alors que le compete soiner plus profond aimant que les mots. Elle se disait, put trique j'avais pas besoin de plus, pitlu trique j'avais juste besoin de moins de voix, moins de regards, moins de pression. La cabane lui apprenait queralanes pas perdre du temps, mais si retrouvre chaque geste simple devenait important. Faire chauffer de l'eau. Balayer le sol. Ouvrir la fenêtre. Ces petites choses lui rappelant qu'elle existait en corps pleinement. Elle murmurait parfois G sous elle G respire et si stage bucope, dans si refuge. Elle aurait apprenait tout se parler avec douceur.
Elle comprenait quoi la renaissance ni commence pas toujours par un grand événement. Mais par one pakes discours to qui s'installe dur après jour la nuit, quand l'event faisait craquer le boys, elle n'y ressentait plus la peur. Elle se sentait protégée, enveloppée. Elle pensait qu'aimer les endroits fragiles pouvant tenir debout comme les très humains. La cabane était pas parfaite, et c'est si quoi la rendait vraie. Elle lui rappelait qu'elle en pas besoin d'être solide pour porter un refuge, il suffit d'être cinq et dans cet isolement. Elle retrouvait quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, la confiance en elle-même. Personne ne la regardait, alors elle pouvait enfin se regarder en face. Elle se disait, ici, G peaks recommencer sans me justifier, ici G plus très fatigué sans très faible. La cabane devenait un symbole vivant, la preuve qu'aime après de longues tempêtes. Il existe toujours un lieu réel au intérieur, allon peut rénacter doucement son rythme sans brute, sans promesse, juste avec la certitude que rester. Chase d'âge avancer, leur relation empêche commencer par des promesses murmurées ni par des mots trop vieux pour y être vraies. Elle a commencé dans la simplicité, dans des regards qui ni demandait rien. Il en jamais dit G serai toujours, il a montré qu'il était elle, chaque jour, sans brute. Et parfois, la vérité la plus forte passe besoin de très d'être, elle si récent dans la constance ils en après disconnecter sans y vendre des arrois, elle a dit un jour, je n'ai plus la force de croire aux grandes paroles, il a répondu comment, alors en crois pas, crois juste du si que tu vois. Et cette phrase au toucher plus profondément qu'il dit déclarations. Dans la vie de tous les jours, on se fatigue souvent des promesses non tenues, mais on gairit au contact de quelqu'un qui agit sans parler leur lien ses construit dans des choses ordinaires. Partager un repas simple, marcher si au-ci sans se tenir la main. Et cauder l'odeur respire dans la nuit. Elle comprenait que l'amour passe toujours un feu qui bravely fort, mais parfois one chaleur stable qui n'y fait pas pure. Elle se disait, avec lui je n'ai pas besoin de me protéger, je peux future vrai et me dans mes fails il n'y cherchait pas de la réparer. Il n'y disait pas tout ira bien. Il disait, je suis l'homme mais ça n'y va pas, et cette honte était rare. Dans un monde chacun essaie de paraître fort, il lui montrait que rester prêt sans dans l'imperfection est une forme de courage. Elle pensait souvent, aimer n'est pas promettre un avenir parfait, qu'est accepter le prêt sans tel qu'il aussi après se parler vrai. Elle lui a dit ses peurs, ses doutes, ses jours sans énergie. Elle a dit, parfois j'ai rien d'offrir. Il a répondu, te vérité est diéju bucop, ses mots senayant comme une permission d'être humain, dans la vie quotidienne on s'y cache souvent derrière des masques, mais avec lui elle pouvait poser les siens sans craindre leur relation avance et sans plan précis, pas de calendrier, pas de conditions, juste une confiance qui se construisait lentement. Elle observait plus ils étaient hontes plus le lion devenait fort. Elle comprenait alors que la vérité rapproche plus que les promesses, parce qu'il n'y crée pas d'attente irréaliste. Elle crée un espace fériel savant que demain était incertain, et c'est pour cela qu'ils prenaient soin d'aujourd'hui. Il disait parfois, faisons de ce jour un endroit où l'on se sent bien. Et elle se disait que si était très so aimer vraiment, toujours chaque jour la sens et ride plus que les illusions. Leur relation n'était pas spectaculaire, mais elle était réelle. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vivante. Et dans cette vérité partagée, elle sentait son si or si reposer, comme si pour la première fois, aimer n'y demandait aucun effort, seulement très entier, sans promesse, mais sans mention quand tout semble fini, c'est souvent parce qu'on regarde la vie avec les yeux de la fatigue, on pense avoir tout essayé, tout donné, tout perdu. On s'y dit que les portes se sont fermées as one doing, que les arrivées ont pris trop de coups pour s'y relever. Dans ces moments ici or parle bazet l'espoir fait discret. Pourtant, la vie a une habitude étrange, elle aime surprendre quand on n'y la surveille plus il y a des jours où l'on se la vie en pensant que rien n'y changera jamais. On fait les cafés machinalement, on regarde par la fenêtre sans vraiment voir en avance par habitude et à fond un petit voix murmure de quoi bon, mais cette voix n'est pas une fin, qu'est souvent les die but d'autre chose.
Parce que la vie n'entre pas toujours par la grande porte. Elle passe parfois par one fissure, beaucoup de gens pensent que les miracles font du brut. Qu'ils arrivent avec des signes clairs, des annonces fortes. En réalité, les plus grands changements arrivent doucement. Un rencontre imprévu. One phrase entendue au bon moment. One main tendu quand on osait plus demander. L'avenir demande passe toujours si en esprit, elle agit quand elle sent qual on a assez tenu dans le quotidien, on voit souvent des gens qui s'orientent en surface et l'un l'un rire. Chacun porte un poids invisible, et parfois, quand tout semble fini, casse juste l'ancienne version de soi en plus rien offrir. Alors l'y prépare one nouvelle page, pas pour effacer la délire, mais pour lui donner un sens différent. Ainsi dit, genai plus la force. Et la vie répond sans mots, tu ens pas besoin de force, juste de rester il y a one but particulier dans ces moments où l'on abandonne les attentes. Quand on cesse de dire, ça doit arriver comme ici ou comme c'est. Qu'est-ce que l'inattendu trouve de la place. La vie surprend surtout six qui ont ardité de la contrôler. Elle se glisse dans les instants simples, dans un regard cinq dans un silence partagé, dans one paix nouvelle, qui en état pas prévu, beaucoup découvrant trop tard quard, la fin qu'ils redetent état enrayé à l'idée une libération. Si qui semblait try one pert état parfois une protection. Si qui n'y cesse pas réaliser à laisser de la place pour quelque chose de plus juste. La vie n'y prend jamais sans raison, mais si la raison est pas visible tout de suite. Elle travaille en profondeur, loin du regard, loin de l'impatience quand on accepte que tout semble fini, sans se battre contre cette sensation, quelque chose se dit tendilante rire, on respire autrement, on écoute différemment. Et c'est souvent tout ce moment précis que la surprise arrive, pas forcément sous la forme rêvée, mais sous celle dont on avait vraiment besoin. La vie n'y promet pas le confort, one vie ride qui aurait veille, une chance de recommencer sans porter les emes chacnes, one lumia redescrire te qui apparaît quand on avait cessé de chercher, comme si elle attendait juste qui on baisse la garde pour entrer doucement dans l'espace laissé libre, elle comprend ce soir au que la vie n'y demande pas la permission pour changer une destinée. Elle arrive quand elle vit, comme elle vit, et souvent un moment précis où l'on a cessé de s'y battre contre soi-même. Dans la chaleur de cette cabane, entre le silence et les respirations lentes, elle a senti quelque chose se relcher en elle. Pas une promesse, pas une certitude, mais une paix nouvelle. Et parfois, la paix est une victoire, elle s'est dit que tout sa délire n'avait pas été vain. Qui chaque larme, chaque note de doubt, chaque pas fait malgré la fatigue avait construit cette femme qu'elle était devenue. Une femme capable d'aimer sans s'y perdre. Une femme capable de recevoir sans se sentir coupable. Elle a compris cette vérité simple qu'elle en apprend trop tard, si que la vie retarde n'est pas toujours ce qu'il refuse lui les cowboy silencieux, en a rien revendiqué. Il est resté fidèle de ce qu'il était depuis le dia, but présent, comme vrai. Il lui a rappelé sans le savoir une phrase qui beaucoup oubliant, l'amour n'y rit pas tout, mais il rend tout plus supportable. Et dans son regard, elle n'a jamais vu une femme brisée, mais une femme entière marquée profonde. Elle alors pensé toutes celles et six qui pensent très arrivées trop tard, trop vieux, trop amis, trop différents. Et si la vie attendait justement ce moment le doux. Le moment où l'on en essaie plus de correspondre, mais simplement d'y tra. Comme ici le bonheur n'aimait pas les masques, mais la vie rit nous dans cette histoire. Il n'y a pas de miracle brillant, pas de musique forte, just one transformation lente, et c'est souvent ainsi que les choses durables naissent. Elle a compris que le vrai changement n'y crée pas, il s'installe. Il n'y promet pas, il prouve. Et quand il arrive, il n'y ressemble jamais exactement to ce qu'on avait imaginé. Mais il correspond enfin de ce dont on avait besoin, il s'est dit, putre qui je n'ai pas réussi si je voulais, mais j'ai reçu ce qui me sauve. Et cette pensée au libéré. Parce que l'avenir nous donne pas toujours un chemin facile, mais elle nous offre parfois un sens plus profond. Un sens qui transforme la blessure en sagesse, si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, chest putre parce que toi aussi tu doubts. Putre te penses qui tout est déjà crit, qui certains ports n'y s'ouvriront jamais. Mais rappelle-toi de ceci,
La fin que tu readouts pute tre lidier but que tu noses pas espier. La vie aime surprendre six qui continuant m me fatigues, me blesses ombli jamais qui tuens pas un retard sur te propre histoire. Tu avances du ton rythme avec tes cicatrices avec tes silences, et parfois, chaspre sisiment se parcours imparfait qui de conduit au bon endroit. Ludo te piques en fin respire sans te justifier, cette femme en passe trouver toutes les arrêts penses. Mais elle a trouvé quelque chose de plus précis, un prae sent habitable, un amour sans condition, un paix qui ne dépend plus du regard des autres, et chaste pete tre, la vraie bénédiction, non pas ce qual on attend, mais qui nous aurait concilié avec la vie lours garde cette phrase avec toi, quand tout semble fini, science passe toujours la fin. Parfois, c'est juste la vie que te prépare recevoir autrement, et tant que tu respires, tant que ton cibi est récent, tant que tu avances me lentement, rien est vraiment perdu. La vie trouve toujours un chemin, surtout quand on croit cool in a plus,